we would like Phante to start the Dhamma talk today. Và con mời cô Hasu hỗ trợ chuyển ngữ cho chúng con. Okay, good afternoon, good evening, everybody. I'm sorry, I was traveling. I think 3 days, 2 days. Yeah, you missed 3 days. I traveled to Switzerland, Zurich, Geneva, and France, Mont Blanc, and then to Germany. But when we come to Germany, come back to Germany, I have to cross Switzerland, across the France and Austria as well with the car. So anyway, I'm come back now. Okay, let's continue to Visuddhimagga. We are here. So last time we discussed about the 4 kinds of virtues, and Patimokkha, Indriya Samvara, Ajiva Parisuddhi, and Pajaya Sannesita. So after these 4, better quite a lot to discuss about these 4. After that, we will have to go to the active practice. Yeah, Tutinga practice. Then the Sila chapter and is finished. So I'm thinking I will not sometime in some parts I will not go very detailed. Just introduction, I will tell you like that. Yeah. So last time we talk about these 4 kinds of virtue, and we are still talking about this proper contact. Proper contact as well, we have already finished. Yeah. So I hope you remember. It's a bodily transgression, verbal, and transgression is improper contact. Yeah. So this is gifts. Yeah, monks and nuns or meditator not allowed to give gifts to the lay people. Yeah, to the lay people, and also flattery. Yeah, flattery is very too much friendly talking with the people. That one also not allowed. Yeah. Mr. Room, please accept the people. Yeah, when they join. Yes, Phante, I will do. Yes. Yeah. And also when we talk, we have to be careful of what we are talking. It should be right and true words. And also fondling as well not allowed. Yeah, fondling here means the petting the children, yeah, or playing with the children. That one as well, that can make your concentration. So that's why all these are improper contact. Yeah, we have already finished that one. And Sally Hasu, you can translate. Yes, Bante. Thì vừa rồi thì chúng ta đã học xong 4 cái loại giới. Đó là giới Patimokkha, giới Indriya Samvara, Ajiva Parisuddhi và Pachaya Sannisita, tức là 4 cái loại giới đó là giới bổn, giới thứ hai đó là giới bổn Patimokkha. Thứ hai là cái giới nhờ cái sự gọi là thu thúc các giác quan.
thứ ba là giới thanh tịnh nhờ chánh hạnh, sinh kế thanh tịnh, và cuối cùng là liên quan đến cái việc mà thọ dụng tứ vật dụng một cách là đúng mức. Thì sư cũng có một cái suy nghĩ là khi mà chúng ta kết thúc cái phần giới rồi và chuyển sang cái phần định và phần tuệ thì sẽ có nhiều phần sư sẽ không có đi vào chi tiết mà chỉ đưa cho chúng ta những cái phần giới thiệu hay là những cái thông tin khái lược mà thôi. Quay lại cái phần giới thì chúng ta cũng đã giảng xong, học xong về cái phần là cái chánh hạnh, gọi là cái tà hạnh, tức là những cái hành vi mà liên quan đến lời nói và liên quan đến thân một cách là không có đúng đắn, chẳng hạn như chư tăng hoặc là tu nữ hoặc là những hành giả thực hành thiền không có được gọi là tặng quà cáp cho cư sĩ, hay là cũng không có được phép nói chuyện nịnh hót, nói một cách quá là thân mật với cư sĩ, và bản thân những người tu thì cũng không có gọi là đùa giỡn nựng nịu con nít, bởi vì những cái điều này nó sẽ làm cho cái sự định tâm nó bị vơi giảm. Chính vì điều đó cho nên là không có được làm những cái điều này, thậm chí khi mà nói chuyện thì cũng phải hết sức cẩn thận, và cái lời nói mình nói ra phải đúng sự thật và đáng tin cậy. Mà nếu mà mình không có tránh làm những cái điều này thì lúc bấy giờ là những cái hành vi của mình được xem là không có đúng đắn. And achara is you can understand the different, yeah, the opposite. It's a proper conduct is the opposite of the improper conduct, yeah. So that's why this one we don't need to talk too much. And this acharo I will not very go detail, yeah. So but just reading, yeah. Furthermore, a bhikkhu is a respectful, deferential, possessed of conscience and shame, wears in inner robe. This one I think not very important, but I will tell you very briefly. For the practitioner, bhikkhu and bhikkhuni and nun and meditator should have a little should once a little, yeah, and with the full awareness and contented, strenuous and careful observer of good behavior, treats teacher with a great respect. So another kinds of achara is important is only this one, yeah. Full awareness, once little, is contented, is strenuous, is a careful observer of good behavior, treats the teachers with great respect. This is very much important. If you have such a kind of proper context, your concentration will develop very quickly. Tiếp theo thì cái chữ chánh hạnh là achara hay là acharo thì nó mang cái nghĩa ngược lại so với là tà hạnh. Thì ở đây chánh hạnh là như thế nào? Tức là những vị mà tỳ kheo, thì đối với tỳ kheo thì như vị đó phải có lễ độ, biết kính dường, có tàm úy, biết mặc y, thượng y, hạ y một cách thích đáng, vân vân. Tuy nhiên á, cái phần mà chánh hạnh ở đây á, là nhấn mạnh đến cái đối với chư tỳ kheo, những người tu nữ hoặc là thậm chí là những người đang thực hành thiền, thì những cái yếu tố sau mới là những cái điều rất là quan trọng mà cần phải lưu tâm. Thứ nhất là phải luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác, phải có đầy đủ sự tự giác, tri túc, ít muốn, biết đủ, tinh cần, cẩn thận giữ gìn chánh hạnh và hết lòng cung kính những vị giáo thọ sư. Thì đây là những cái điều mà hành giả chư tăng tu nữ nên lưu tâm, bởi vì nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu mà một người sở hữu được cái chánh hạnh thì sẽ giúp cho cái sự định tâm của vị đó phát triển rất là nhanh. So the important is when you, for example, when you go to the meditation center, you have to wear very neatly. Yeah. In Myanmar, mostly the meditator wears the brown, sometimes a dark brown clothes. We call the yogi color.
yeah, yogi color in Myanmar. I think Siali Hasu is wearing such color, yeah, like that color in Myanmar. But in Sri Lanka, in other Buddhist countries, the meditator wears the white clothes, white color clothes. Yeah. So anyway, it doesn't matter. Here, a meditator should wear the clothes very neatly. Yeah, not very like a girl, too sexy or too much modern or something like that. Just wear the very simple, yeah, very simple clothes. And also his behavior must be calm, and whatever you are doing, you have to do with mindfulness, yeah, possess mindfulness. And yeah, and also one thing you should remember is, some meditator, when they go to the meditation center, they always complain with the food. Yeah. So here must be contented what the meditation center gives. Yeah. Sometimes I cannot eat this. Yeah. I cannot eat this, like that. And also, in meditation center, you cannot get the bed sheet and blanket as you like. Some meditator always complain, I don't like that place, I don't want to stay in this in this what is it, in this monastery, yeah, in this building, like that. So a meditator should be contented, yeah, and once a little. It's a very important. So that's why a meditator, if he or she wants to develop the concentration, then he or she should have proper contact. Yeah, without proper contact, your meditation level will not progress. You cannot get the development of the concentration. So that's why this book is reminding the meditators to have the proper contact. Ở đây thì khi mà quý vị đến những cái trung tâm thiền thì cần thiết là phải ăn mặc một cách là gọn gàng. Và ở Myanmar thì hành giả thường thường họ sẽ mặc những cái gọi là những cái lông ghi mà màu màu nâu đậm, và cái màu nâu đậm đó được xem là màu của hành giả. Thì Sư cô Hasu đang mặc ngài nói là Sư cô Hasu đang mặc cái màu y, cái màu nâu đó đó. Còn ở Sri Lanka và ở những cái nước quốc giáo khác thì hành giả lại mặc những cái y phục màu trắng. Thì ở đây cái vấn đề mà mặc cái trang phục màu nào nó không có quan trọng, mà cần thiết là hành giả phải mặc làm sao mà cho nó gọn gàng, đơn giản, hết sức đơn giản, chứ không có mặc những cái quần áo, những loại trang phục hiện đại hoặc là quá thời trang hoặc là quá sexy, gợi cảm. Và liên quan đến hành vi hay là cách cư xử thì cần thiết là cái hành vi của mình phải có được cái sự điềm tĩnh, và bất cứ những gì mà chúng ta làm thì phải làm với cái sự chánh niệm. Có một điều mà chúng ta nên nhớ, đó là khi mà đến đó là có rất là nhiều hành giả khi mà họ đến những cái trung tâm thiền, họ luôn luôn mang theo một cái tâm thái là phàn nàn về thức ăn, không hài lòng với những cái gì mà họ nhận được từ đầu bếp hoặc là từ trung tâm thiền. Họ phàn nàn là ôi cái món này tôi không có ăn được, tôi không muốn ăn cái này, tôi không muốn ăn cái kia. Thậm chí là ở những cái trung tâm thiền á, quý vị sẽ không có được những cái chăn mền, mùng mền, chiếu gối hay những cái tấm ra trải giường mềm mại êm ái như mà quý vị muốn. Cho nên là trong trường hợp đó cũng không có phàn nàn là ôi tôi không thích cái này, tôi không có muốn ở cái trú xứ này, tôi không có muốn ở thiền viện này. Thì chính vì vậy hành giả cần phải có một cái thái độ là hài lòng và biết đủ với những gì mà mình nhận được. Vì nếu mà quý vị muốn phát triển sự định tâm thì bắt buộc là phải có cái chánh hạnh. Mà nếu không có chánh hạnh
thì sẽ không có đi đâu về đâu trong cái việc mà phát triển sự định tâm trong khi mà thực hành thiền được. Chính vì điều đó cho nên chính cái cuốn sách Thanh Tịnh Đạo này là một cái lời nhắc nhở rất là quan trọng cho tất cả chúng ta, đặc biệt là hành giả cần phải sở hữu cho mình, trau dồi cho mình cái chánh hạnh, để có như vậy mình mới có thể là tiến bộ trong cái việc phát triển sự định tâm và trong việc thiền tập của mình. Okay, this is a proper context, and next one is improper result. So this one we have already finished. Yeah. Okay. This one I think we have already finished. I will not go very detailed. So agochara, improper result, and gochara, proper result is different. Yeah, opposite. And kayika anachara, this one as well, I think not very much important. I will tell you only briefly. Kayika anachara is a bodily improper contact. Yeah. So if you are meditator, you should have the bodily, you should avoid a bodily improper contact, like treat your teachers disrespectfully. This is improper contact. If you are talking with your friends, meditator, and talking with the teachers, you have to talk. You have to talk well, truth, and with respect. This is a kaik. This is proper bodily proper contact. So another one is as a you know, this is for the monks. Yeah, for the monks where families have inner private screen rooms in which the woman of the family, this is only for monks. Yeah, monks should not enter. Yeah, should not enter to the place, to the room where the woman of the family are living. Yeah, and girls of the family sit there. He enters abruptly. Yeah, abruptly. That one also we should avoid. This is a kaika anachara, bodily improper contact. And also, monks should not stroke a child's head. That one as well is can disturb the meditation, yeah, concentration. So this is it is called the kaika anachara, bodily improper contact. So how about for the normal lay person, lay people? So if the meditator is a man, that meditator should not enter the rooms where the women, girls are there. So if the meditator is a woman should not enter the rooms abruptly, where the men and monks are there. So this is kaika anachara. I hope you got it. So that's why a meditator, we have to avoid bodily improper contact as well. Chúng ta cũng đã học xong về những cái chỗ mà không có đáng để lưu tới, thì cho nên sư cũng sẽ không có đi chi tiết cái phần này, và mình cũng đã học xong về những cái trú xứ thích hợp để mà lui tới là Gochara. Ở đây thì chúng ta sẽ đi sơ lược qua là Kayika Anacharo, tức là những cái hành vi không có đúng đắn về thân. Vậy thì hành vi không có đúng đắn về thân là như thế nào? Thì nếu mà chúng ta là hành giả, là người thực hành thiền, thì chúng ta cần phải tránh xa những cái hành vi không có đúng đắn về thân này. Chẳng hạn như mình mặc những cái quần áo đó thì gọi là phải lịch sự. Khi mình nói với gọi là thiền sư, hoặc là mình nói với những cái người bạn đồng tu của mình, thì cần phải nói một cách hòa nhã, từ ái, đúng sự thật và với cái sự tôn kính. Và một cái điều nữa mà cái điều này thì dành cho chư tăng, đó là chư tăng sẽ không có nên vào những cái phòng
gọi là tại những cái gia đình mà gia chủ mà họ có phòng riêng kín đáo mà dành cho đàn bà con gái thì vị ấy không có đường đột đi vào, và chư tăng cũng không có được vuốt đầu trẻ nhỏ. Còn vậy thì đối với những người là cư sĩ thì sao? Nếu cư sĩ nam, nếu hành giả là cư sĩ nam thì chư vị cũng không có nên vào phòng dành cho đàn bà con gái nếu mà đàn bà con gái họ đang ở trong phòng. Còn nếu mà hành giả là người nữ thì cũng không có đường đột vào những cái phòng mà dành cho người nam hoặc là dành cho chư tăng. Thì chính vì điều đó cho nên là cần phải tránh những cái hành vi không có đúng đắn về thân này. Okay. And next one is a Vajasika Anajara. Yeah, Vajasika, it means a verbal. Anajara is improper conduct. So here, someone acts disrespectfully before the community. Without asking elder bhikkhus, he talks on the Dhamma. That one as well for you, not very important. Answers question without asking the elder bhikkhus, recites the Patimokkha, talks stand-up, talks waving his arm, having entered inside the house, he speaks to a woman or a girl, thus, you so and so of such and such name, clan, what is there? Here, maybe for you, you should know that this is only for monks. Without asking the elder, monks, the junior monks should not talks on the Dhamma. Yeah, we have to ask the permission from the elder monks. So this one for all meditators, you should note, having entered inside the house, and he speaks to a woman or a girl. Here is a translation is a little bit difficult. In Pali, that's why I made it here. Eitaname, eitam gote gain ati. You know, this is Eitaname. Hey, what is your name? You know, when you meet people, but normally you can ask, no problem. Yeah, when you meet people, you have to ask, hey, what is your name? Where are you from? What is your nationality? I'm Vietnamese. I'm Mr. Drum. Like that, we have to talk like that normally. But when you are in the meditation center, you don't need to do all this. Yeah. You know, in the meditation center, when new meditator comes and you go and introduce yourself, what is your name? Where are you from? What is your job? What is your favorite food? Some meditator are like that. Yeah, they are very friendly. Yeah, when they are in the meditation center, they introduce themselves and they made friends with a lot of people. But if you want to develop your concentration, you should not do like that. Yeah. So Eitan Nami, he said, what is your name? Like that. Eitan Gode. Eitan Gode, what is your nationality? Let us say, what is your clan? Yeah. What is your nationality? Where are you from? What is your job? What is your favorite color, favorite food, etc. So as a meditator, if you want to get a concentration, and you should not talk such things. Yeah, it's not important. So what is there? Is there rice group? Yeah, is there rice group? Is there Vietnamese food? When you go to the Burmese meditation center, don't ask, hey, I want to eat a Burmese Vietnamese food. I don't like Burmese food like that. Yeah. So is there rice group? You know, in Europe, sometimes we ask, you know, we cannot eat bread and butter all the time. Sometimes we, you know, when I travel with the people from Myanmar, when I travel around the Europe, I always search in Google and
that of course there is no Burmese restaurant in Europe, very few. I always search Indian restaurant, Chinese restaurant, Vietnamese restaurant. I always search like that. So that's why if you want to get a concentration, you should not ask, yeah, what you want. You have to be contented with what you have. So is there rice group? Is there cooked rice? Yeah, we always ask that. Cooked rice. Is there any hard food dessert to eat, etc.? Yeah. So as a meditator, if you are asking, searching the food, what you like, this is verbal improper contact. Yeah. So what shall we drink? What hard food shall we eat? What soft food shall we eat? Or what will you give me? Yeah, what will you give me? He chatters like this. Yeah, this is called verbal improper contact. Proper contact should be understood in the opposite sense to that. So this is, I think you understand it. Vajasika anachara. So briefly to say, don't think too much about the food, yeah, and about the place. So this is, if you don't ask, or if you are contented with what you have, food or place, bed or anything, then this is a proper contact. If not, it is called the improper contact. Tiếp theo đó là Vajasika Anacharo, tức là tà hạnh về lời. Đối với quý vị thì ở những cái điều này có thể là không quan trọng lắm, bởi vì một vài cái điều giới sau thì chỉ dành cho chư tăng mà thôi. Chẳng hạn như là những cái vị mà tân tỳ khưu thì không có được phép là thuyết pháp khi mà chưa có được cái sự cho phép của những cái vị trưởng lão, hoặc là khi mà một người thì gọi là cư xử vô lễ trước chúng tăng, hoặc là khi vị đó là chưa có xin phép những vị thượng tọa mà nói về pháp, hoặc là trả lời những câu hỏi là tụng giới bổn bát tí múc khá, hoặc là những vị đó là nói chuyện khi đứng, rồi khi nói thì vung tay, rồi vào nhà người thì gặp phụ nữ hay là thiếu nữ thì ba hoa kiểu như là gọi là chị tên là gì, ví dụ vậy, hoặc là xuất thân từ đâu, đây là gọi là cái đó nó ở đâu, hoặc là có cháo có cơm hay không, có món tráng miệng loại cứng loại mềm hay không, vân vân. Thì ở đây thì đây là những cái điều mà một vị tu sĩ không có nên làm, bởi vì những cái hành động này tức là tà hạnh về lời. Thì ở đây á, cái từ mà gọi là cái bản tiếng Anh dịch là này, tên gì hoặc là chủng tộc ra sao, thực ra mà nói cái từ này dịch nó không có, nó khá là khó dịch, và cái từ nguyên bản tiếng Pali của nó đó chính là Ithaname Ithangote Kinati. Cái cụm từ này có nghĩa là tên của bạn là gì. Thực ra mà nói thì khi mà quý vị gặp một người nào đó, quý vị có thể hỏi họ là tên gì, để từ đâu đến, hoặc là công việc gì. Thì những cái câu hỏi này rất là bình thường. Tuy nhiên nếu mà quý vị đến tham dự một cái khóa thiền ở một cái trung tâm thiền thì những cái câu hỏi này là không cần thiết phải hỏi. Cũng không cần thiết là phải đi gặp người này người kia hỏi họ thông tin về quê quán, xuất thân, tên tuổi của họ, và cũng không có cần thiết là phải giới thiệu bản thân mình tên là gì, món ăn yêu thích của mình là gì, màu sắc yêu thích của mình là gì, hoặc là cố gắng để mà tỏ ra thân thiện, hoặc là cố gắng để mà kết thêm, gọi là có thêm nhiều bạn bè. Thì có nhiều người khi mà họ đến những cái trung tâm thiền thì họ làm như vậy. Tuy nhiên thì nếu mình là một hành giả thực sự thì mình cũng không có nên làm những cái điều này, bởi vì nó không có thực sự cần thiết nếu mà mình muốn phát triển cái sự định tâm. Với tư cách là những người hành giả, những người đang tu tập thiền, thì nếu mà muốn phát triển được sự định tâm thì không có nói nhiều những cái vấn đề này, vì nó không có quan trọng. Còn đối với và khi mà đặc biệt là ví dụ như khi mà quý vị đến Myanmar và thực hành thiền ở những trung tâm thiền ở đó,
thì không có thể nào mà nói yêu cầu, chẳng hạn như là tôi muốn đồ ăn Việt Nam, tôi không thể nào mà ăn đồ miếng, tôi không thích đồ ăn miếng được. Quý vị không có nên nói như vậy. Mình nên biết đủ và biết hài lòng với những gì mình có, mình biết tri túc. Chẳng hạn như quý vị cũng biết là bản thân thiền sư thì khi mà di chuyển khắp nơi ở châu Âu, có nhiều trường hợp thì sư cũng không có thể nào mà lúc nào cũng ăn bánh mì và bơ được, cho nên là bất cứ khi nào mà ngài đi thì ngài hay dùng Google để mà search gọi là nhà hàng miếng. Thực ra mà nói nhà hàng miếng ở châu Âu thì nó rất là hiếm, cho nên thay vào đó thì sư sẽ search chẳng hạn như là nhà hàng Ấn Độ, nhà hàng Trung Quốc hoặc là nhà hàng Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà quý vị là hành giả thực sự và muốn phát triển sự định tâm của mình thì mình cần phải tri túc, biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Mình không có nên là có cái tính đòi hỏi cái này cái kia như những gì mà mình muốn. Và là một hành giả, nếu mà mình lúc nào cũng đòi hỏi là yêu cầu có được những cái loại thức ăn mà mình thực sự muốn, thì lúc bấy giờ cái việc yêu cầu đòi hỏi đó nó thuộc về cái việc tà hạnh về lời. Chẳng hạn như là mình không thể nào nói là có cháo không, có cơm không, có món tráng miệng loại này không, hoặc là sẽ hỏi là chúng tôi sẽ uống cái gì, à, những cái đồ ăn loại cứng là gì, đồ ăn loại mềm là gì, hoặc là chị sẽ cho tôi ăn cái gì. Thì những cái điều này đó chính là tà hạnh về lời, tức là những cái hành vi không có đúng đắn về lời nói. Thì như vậy thì chánh hạnh về lời nói thì sẽ hiểu theo cách ngược lại so với cái tà hạnh về lời. Thì nói tóm lại là chúng ta không có nên suy nghĩ quá nhiều về trú xứ, về thức ăn khi mà chúng ta đến tham dự một cái khóa thiền ở một trung tâm thiền nào đó. Thay vào đó chúng ta cần phải có một cái thái độ biết hài lòng, biết đủ, tri túc với những gì mình nhận được. Thì đây chính là cái chánh hạnh về lời. Còn nếu không thì mình đang sống với cái việc tà hạnh về lời nói. Yes, Auntie. Yeah. So let's go back. All these are under the title of the Patimokkha. Yeah, Patimokkha virtue. So we have to continue to the Indriya Samvara. Indriya Samvara is, yeah. So this one is I copy here. So there is four kinds of virtue: Patimokkha, Indriya Samvara. So this page is about the Indriya Samvara. So that describes us on seeing a visible object with the eye. Yeah. So Indriya is a faculty. Yeah. Faculty, eye faculties, ear faculty. So briefly to say, we guard our eye faculty. So we don't see whatever we want to see. We have to think before we see, before we look. And we have to think this I should look at or I should not. So like that, it means guarding your eye faculty. Sometimes we hear something bad. So if you think it is bad or it can disturb your concentration, meditation, if it can disturb your meditation, you should not listen. You should not hear. You have to guard your ear faculty as well. Briefly to say it's like that. But let's look at the text. Yeah, he apprehends neither the signs nor the particulars. So this one we have to. There is a detail there, and we'll go. Yeah, before we go to the detail, let's read together here. Yeah, the signs. What is the signs? What is the particulars? There will be, you will get the very detail later. Through which, if he left the eye faculty unguarded, evil, unprofitable states of covetousness and grief might invade him. So if we don't guard our eye faculties, the evil, unwholesome, unprofitable states
will come. And then finally, grief might invade us. Yeah. He enters upon the way of its restraint. He guards the eye faculty, undertakes the restraint of the eye faculty. On hearing is sound with the ear, on smelling an odor with nose, on tasting a flavor with tongue, on touching a tangible object with the body, on cognizing a mental object with the mind. He apprehends neither the signs nor the particulars, through which, if he left the mind faculty unguarded, evil and unprofitable states of covetousness and grief might invade him. He enters upon the way of its restraint. He guards the mind faculty, undertakes the restraint of the mind faculty is virtue of restraint of the sense faculty, in Pali, Indriya Samvara Sila. Indriya Samvara, here, the restraint of sense faculties, yeah, the virtue of restraint of sense faculty. So there's a lot, but briefly to say, you have to, if you have to look at something, you have to look with mindfulness. Yeah, with mindfulness. If you look at something with mindfulness, it is called guarding your eye faculty. If you listen something with mindfulness, it is called you are guarding your ear faculty, and so on. Yeah, smelling, hearing, smelling, tasting, and touching, and cognizing a mental object with mindfulness. It means you are guarding your faculties. So it is called the Indriya Samvara Sila. Chúng ta đã học xong về những cái chi tiết của cái giới gọi là giới thanh tịnh nhờ với bổn Bá Tý Múc Khá, và bây giờ chúng ta sẽ học thêm về cái giới thanh tịnh nhờ cái việc mà phòng hộ các cái giác quan, đó là Indriya Samvara. Ở đây thì chúng ta sẽ có 6 căn giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì chúng ta cần phải phòng hộ và bảo vệ những cái căn giác quan này, để mà từ đó những cái phiền não nó sẽ không có thể nào mà chế ngự là xâm nhập vào tâm của mình. Thì chẳng hạn như là khi mà mình thấy vậy, thì chẳng hạn như phòng hộ giác quan là gì, đặc biệt là phòng hộ nhãn căn là như thế nào? Đó là khi mà chúng ta không có thể nào là nhìn cái này nhìn cái kia, đảo mắt nhìn cái này cái nọ như mà mình muốn, hoặc là chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi mà mình nhìn hay là mình ngắm một cái điều gì đó, và mình tự hỏi bản thân mình là tôi có nên hay là tôi không có nên nhìn cái này nhìn cái kia không. Thì chính những cái thái độ này tức là lúc bấy giờ mình đang phòng hộ cái nhãn căn của mình. Và nghe cái gì cũng vậy, ví dụ như khi mình nghe một cái điều gì đó nó rất là tồi tệ, và cái điều tồi tệ này nó có thể là ảnh hưởng đến cái sự định tâm của mình, thì ngay khi mà mình kết thúc cái thời thiền thì mình có thể là gì, mình không có nên nghe nó. Thì cái lúc mà mình quyết định là mình không có nghe những cái âm thanh mà có thể là gây nhiễu cho cái tâm của mình, lúc bấy giờ là mình đang phòng hộ cái gọi là cái tai, nhị thức, nhị căn của mình. Thì ở đây trước khi mình đi tìm hiểu chính xác hơn thì chúng ta hãy cùng nhau mà đọc cái đoạn này. Thì giới phòng hộ các căn giác quan là như thế nào thì nó sẽ được mô tả như sau. Khi mắt thấy sắc, vì ấy không có nắm giữ tướng chung, cũng không có nắm giữ tướng riêng. Vậy tướng chung và tướng riêng như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết sau. Và những cái nguyên nhân gì mà do đó nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên. Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Thì ở đây là nếu mà một người không có cái sự phòng hộ các căn giác quan, thì lúc bấy giờ là những cái phiền não, những pháp bất thiện nó, hoặc là những cái tham ái nó sẽ xuất hiện ở trong tâm, và nó khiến chế ngự vị đó, và có thể là sẽ khiến cho vị đó là bị gọi là cảm thấy bị hối hận, bị ăn năn sau này. Và tiếp tục là khi mà tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi,
lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp. Vị đó không có nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tướng riêng. Và vị đó thực hành sự hộ trì các căn. Thì chính vì điều đó cho nên đây được gọi là giới phòng hộ các căn môn. Thì có rất là nhiều chi tiết, tuy nhiên á, là để mà nói gọi là nói tóm gọn thì chúng ta phải biết được rằng khi là chúng ta phải nhìn một cái gì đó với sự chánh niệm. Thì khi mà nhìn một cái gì đó với sự chánh niệm, tức là lúc bấy giờ chúng ta đang phòng hộ cái nhãn căn của mình. Tương tự như vậy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy tư, tất cả những điều này chúng ta cần phải làm với sự chánh niệm. Thì có như vậy chúng ta mới phòng hộ các cái căn giác quan tương ứng, tức là phòng hộ nhãn căn, nhị căn, tỳ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Okay. Yes, Bante. We have to go to the what is the signs or what is the particulars. Yeah, let's go here. So in Pali, na nimittakahi nanu pyanjana kahi. Yeah, na nimittakahi nanu pyanjana kahi. So apprehend neither the signs nor particulars. Yeah. So here there is a nimitta. In Pali, nimitta, it means the signs. Yeah. Anupyanjana. Anupyanjana means particulars. So this one for the meditators is a very good to know. Yeah, very good to know. Apprehends neither the signs. What does mean that? Yeah, what does mean? It does not apprehend the sign of woman or man. So normally for in normal life, if we look at a man and we look as a man, if we look at a woman, or it's a woman. But if you want to get a higher level of meditation, so you have to be careful. Yeah, don't apprehend the sign of a woman for the man, for the woman. Yeah, if we look for the man, you should not apprehend the sign of woman. For the ladies, for the woman, you should not apprehend the sign of man, yeah, or any sign that is a basic for defilement, such as the sign of beauty, yeah, the sign of beauty. So if you look at a man, oh, he is very handsome, yeah, he looks very nice. You should not have such a apprehension. Yeah, you should not have an attitude. If you look at a man, just this is what is it? Mind and body is a one of a being, just a being, and not he is a very nice. He looks handsome. If you look at a man, if you look at a woman, oh, she is very beautiful. Yeah, she is very beautiful, like that. So not take the sign of beauty. Yeah. So, and then next one, he stops at what is merely seen. As a meditator, it might be very difficult for the beginner, but you have to look at mindfulness. Then you will not think, she's beautiful, she's very pretty, like that. Yeah. So you have to stop at what is merely seen. Yeah. So this is apprehends neither the signs and nor the particulars. He does not apprehend any aspect classed as hand, food, smile, laughter, talk, looking ahead, looking aside, etc., which is acquired the name particular
Pyanjana. So here particular means, you know, every time you say, oh, his smile is very beautiful. Hey, when you smile, you know, when you smile, you look very nice. You look very beautiful. Your smiling is very nice. Your hairs are very graceful, very beautiful. Your eyes are very beautiful, something like that. Yeah. Your lips, your teeth. This is particulars. Anu Pyanjana. So as a meditator, you should not apprehend this kind of particulars. Yeah. Oh, your hands are very soft. Yeah, something like that. And your foot are very thin, very, very beautiful. When you laugh, oh, it's very beautiful. Yeah. When you talk, it's lovely. And when you walk, it's look very beautiful. When you look aside, something like that. This is a new Benjana. And also we can understand it's very detail of what you are doing. Yeah, it is called the particular. So as a meditator, you should not apprehend any aspect. Yeah, any aspect of these. Yeah, hand, foot, smile, laughter, talk, looking ahead and looking aside, etc. Yeah. So as a normal people are saying, which has acquired the name particular Anupanjana because of its particularizing Banjanato defilements, because of its making them manifest themselves. So I hope you got this one, yeah? So this one as well very important. When you join the when you are in the meditation center, don't look at the man. Oh, he is very beautiful. His smile is very beautiful, handsome. Yeah, his the way he talks, very nice, very friendly, or something like that. Yeah. If you are a male meditator, you should not apprehend any aspect of a woman. That your hands are very beautiful, very pretty. Your smile is looking good, something like that. Yeah. So as a meditator, you should not apprehend neither the signs nor particulars. So this one also includes in the Indriya Samvara Sila. Vậy thì tướng chung và tướng riêng thì như thế nào? Thì ở trong Pali á, tướng chung đó là nimitta, có nghĩa là không có nắm giữ tướng chung, đó là nimitta gahiti, và không có nắm giữ tướng riêng, đó là nupyanchana gahiti. Nimitta tức là cái dấu hiệu hay là cái hình tướng, còn cái chữ mà anupyanchana tức là cái tướng riêng, cái dấu hiệu riêng tư cụ thể. Đối với hành giả thì đây là những cái điều mà rất là quan trọng quý vị cần phải biết, đó là sẽ không có nên nắm giữ cái tướng chung của bất cứ người đàn ông hay là người đàn bà nào. Trong cuộc sống thường nhật đó, khi mà chúng ta hay có một cái thói quen, đó là mình sẽ định nghĩa hoặc là mình sẽ nhận xét cái dấu hiệu hay cái hình sắc mà mình ghi nhận được. Ví dụ như khi quý vị nhìn thấy một người đàn ông, hay là thậm chí là khi nhìn thấy một vị sư, thì vị là gì? Gọi là nắm giữ cái tướng chung, đó là một cái người đàn ông. Và lúc bấy giờ là quý vị có những cái gọi là quý vị nắm giữ những cái quan điểm của mình, chẳng hạn như cái người này anh ta thật là đẹp trai, thật là phong độ, thật nói năng, thật là tử tế, thì quý vị không có nên có cái thái độ này, và cũng không có nên nắm giữ những cái tướng chung này của người đàn ông, đặc biệt là đối với những người nữ và đối với những hành giả là người nữ. Và khi mà nhìn thấy một người nào đó, dù cho họ có đẹp trai hoặc là họ có phong độ như thế nào, thì lúc bấy giờ phải cân nhắc là họ chỉ là một chúng sinh, đây chỉ là một chúng sinh mà thôi, và chúng sinh này chỉ có thân và tâm, chứ không có bất cứ một cái người đàn ông đẹp trai nào cả.
Còn đối với là hành giả là người nam thì cũng sẽ không có nắm giữ những cái tướng của người nữ, chẳng hạn như ô cô ấy thật là xinh đẹp, thật là đáng yêu, thật là duyên dáng, thật là thùy mị. Thì quý vị không có nên gọi là nắm cái tướng xinh đẹp ở đây. Và khi mà nhìn thấy một cái điều gì đó thì hãy dừng lại, thấy chỉ đơn thuần là thấy mà thôi. Vậy thì không nắm giữ tướng riêng tức là sao? Có nghĩa là khi mà nhìn thấy một cái điều gì đó thì sẽ không có gọi là dính chặt vào những cái khía cạnh mà nó cụ thể hơn, chẳng hạn như là tay, chân, nụ cười, rồi giọng nói, rồi cái cách mà người ấy nói chuyện ra sao, cách người đó quay đầu, rồi di chuyển như thế nào. Thì tất cả những cái điều này quý vị cũng không có nên nắm giữ. Chẳng hạn như không thể nào mà gọi là nắm giữ những cái hình tướng là ôi cái nụ cười đó thật là dễ thương, khi mà cô ấy mỉm mỉm cười thì trông đáng yêu làm sao, hoặc là tóc cô ấy thật là đẹp, mắt cô ấy thật là đẹp, răng thật là đẹp, da thật là đẹp. Đối với một hành giả, chúng ta không có nên nắm giữ những cái tướng riêng như thế này, không có nắm giữ bất cứ một cái khía cạnh nào của bất cứ những cái điều liên quan đến về thân của cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận được. Và chính vì điều đó cho nên là không có bám chấp vào những cái chi tiết mà quý vị đang thấy, đang làm. Cũng không, khi mà nhìn thấy một cái bàn tay, đôi tay của người khác, không có thể nào mà gọi là nắm giữ vào hình tướng bàn tay thật là đẹp, cơ thể của người đó thật là mỏng manh, thật là xinh xắn, hoặc là cái cách mà người đó nói chuyện thật là đáng yêu làm sao, cách người đó đi thật là xinh đẹp. Thì khi mà quý vị là hành giả và tham dự những cái khóa thiền ở những trung tâm thiền thì quý vị không có thể nào mà nhìn ngắm và dính chặt vào những cái hình tướng chung lẫn hình tướng riêng như vậy. Đối với hành giả là người nữ thì không có nên bị dính mắc ồ cái người đàn ông đó thật là đẹp trai, nụ cười thật là đẹp, hoặc là cái người đó nói chuyện thật là thân thiện. Còn đối với quý vị là hành giả là người nam, quý vị không có nên bị dính mắc vào những cái hình tướng, chẳng hạn như là cô ấy thật là xinh xắn, bàn tay cô ấy thật là đáng yêu, nụ cười thật là duyên dáng. Không có nên nắm giữ hình tướng chung lẫn hình tướng riêng. Và hai cái điều này nó được nằm trong cái phần là giới mà do sự thu thúc các căn đem lại, hay là Indriya Samvara. Yes, Bhante. This is a story, yeah, story about a monk who, this one, nothing to explain, just to read together, yeah. It seems that as the elder was on his way from Jitiya Babada to Anuradhapura, it's a story that took place in Sri Lanka, yeah. Anuradhapura, for alms, a certain daughter-in-law of a clan, Kula Sungna, yeah, Kula Sungna, who had a quarrel with her husband and had set off early from Anuradhapura, all dressed up and tricked out like a celestial nymph, Devakanya, to go to her relative's home, Nyati Karan. Yeah, Nyati Karan saw him on the road and being low-minded. Yeah, here low-minded means think improperly. Yeah, so saw a monk, yeah, and then she has a low-minded. She laughed a loud laugh, yeah, Mahahasita. There's a wondering what is that. The elder monk look up and finding in the bones of her teeth. Actually, very beautiful woman is smiling, but when the monks, the elder monks, look at that woman, and he find only the bones of her teeth. Yeah, the perception of fullness, ugliness. Here, asubha sanya. Yeah, you will have to learn later. It's a asubha kamathana. Yeah, asubha sanya. He reached
a hardship. Yeah. So a very beautiful woman is walking and leaving her home, and then she left very loud laugh to seduce a monk. But a monk look at that girl, and then he finds only the bones of her teeth and the perception of foulness, ugliness, asubha sanya, and finally he reached arhatship. So hence it was said he saw the bones that were her teeth and kept in mind his first perception, and standing on that very spot, the elder became inherent. But her husband, who was going after her, saw the elder and asked, "Venerable sir, did you by any chance see a woman?" The elder told him whether it was a man or woman. So the elder monk uh, did not apprehend any signs, any sign of man or woman. Yeah. So that's why he didn't know that that girl is a man. He didn't know that person is a girl or boy. Yeah. Man or woman. And whether it was a man or a woman, that went by. I noticed not. Yeah. I didn't notice man or woman, but only that on this high road, there was a group of bones, Ati Sangado. Yeah, there was a group of bones. The elder monk only noticed it's the bones. Yeah, bones, not man or woman. So it means that elder monk has the Indriya Samvara Sila. It's a very famous story of the Sri Lanka. Yeah. Và ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái câu chuyện. Và cái câu chuyện này nó diễn ra ở đất nước là Sri Lanka, bởi vì cái cố đô Anuradhapura, cái địa danh này là cố đô của Sri Lanka xưa. Thì ở đây là khi mà trưởng lão Mahatissathera đang trên đường từ Chetiyapapata đến Anuradhapura để mà khất thực, thì lúc bấy giờ có một cái nàng dâu của một ông trưởng giả thì gây lộn với chồng, cho nên là mới sáng sớm đã bắt đầu là khởi hành ở ở Anuradhapura. Và người phụ nữ này trang sức lộng lẫy, đẹp như một vị tiên nữ để mà về nhà bà con của mình ở nhà Tigarang. Thì lúc bấy giờ thì trên đường đi thì nàng trông thấy vị trưởng lão, và do cái tâm hồn hạ liệt tức là Vipalata Chitta, tức là cô có một cái suy nghĩ nó bất thiện khởi lên trong tâm, cho nên là khiến cho cô bật cười thành một tràng cười rất là lớn. Thì khi nghe cái tiếng cười lớn như vậy thì vị trưởng lão ngạc nhiên là không hiểu có cái chuyện gì xảy ra, cho nên vị trưởng lão mới ngước nhìn lên. Và khi mà ngước nhìn lên như vậy thì vị đó bắt được cái bất tịnh tướng nơi hàm răng của cái nàng này, của cái cô gái này, cho nên là vị này đã đắc quả A La Hán. Ở đây thì từ cái và lúc bấy giờ thì người chồng của cô này mới đi tìm cổ. Thì trong cái lúc mà đi tìm như vậy thì mới hỏi vị trưởng lão là thưa trưởng lão, thì không biết ngài có thấy một cái người phụ nữ nào đi ngang qua đây hay không? Thì vị trưởng lão mới trả lời người chồng là tôi không có nghĩa là dù là đàn ông hay là đàn bà thì tôi không có để ý, nhưng mà tôi chỉ thấy trên con đường này là một cái nhóm xương nó đi ngang qua mà thôi. Thì ở đây cho chúng ta thấy được rằng là gì? Lúc bấy giờ để mà làm rõ câu chuyện thì hiểu đơn giản là cái cô gái này cổ rất là xinh đẹp. Vào một buổi sáng thì cổ rời khỏi nhà và gặp một vị trưởng lão, thì cổ lại có cái suy nghĩ bất thiện khiến cổ cười lớn. Và lúc mà cười lớn như vậy thì vị trưởng lão này ngước nhìn lên và thấy cái hàm răng, cái xương hàm răng rất là trắng của cổ. Thì thay vì nắm giữ cái tướng chung hay là tướng riêng, tướng chung là vị này không có ghi nhận đây là một người đàn ông hay là đàn bà, không có nắm giữ tướng riêng đó là hàm răng này đẹp, mà lúc bấy giờ là vị này nắm bắt cái tướng là bất tịnh,
sự xấu xa đáng nhường gớm của cái hàm răng đó, vị này đã chứng đắc A-la-hán. Chính vì điều đó cho nên vị này mới nói là đúng rồi, quên hai số dịch rồi mà. Thì ở đây á, là chúng ta biết được rằng vị này không có nắm giữ tướng đàn ông đàn bà, cũng không có nắm giữ, chính vì điều đó cho nên mới trả lời là dù là đàn ông hay đàn bà thì chuyện đó trôi qua tôi không để ý, nhưng trên con đường này tôi chỉ nhìn thấy một nhóm xương. Vị này chỉ ghi nhận cái sự gọi là cái bộ xương và ghi nhận cái sự bất tịnh của nó và chứng đắc A-la-hán. Và từ câu chuyện này chúng ta thấy được cái vị trưởng lão này đã có cái giới, gọi là giới từ cái việc phòng hộ các căn rất là tốt, là Indriya Samvara Sila. Và đây là một cái câu chuyện rất là nổi tiếng ở đất nước Sri Lanka. Okay. So guarding the faculties, yeah, this is also Indriya Samvara Sila, by reason of which, because of which, non-restraint of the eye faculty, if that person left the eye faculty unguarded, remain with the eye door unclosed by the door panel of mindfulness, these states of covetousness, etc., might invade, might pursue, might threaten him. So this one also, I think, nothing to explain. If you don't guard your eye faculty, a lot of defilements invade you, threaten you. So that's why, like that elder monk, you should guard your faculty, sense faculty. If you can guard your sense faculty very well, properly, then your concentration will develop and progress very quickly within a short time. So that's why Indriya Samvara Sila also very important. Vì lý do đó cho nên là vì lý do nào mà không có kìm hãm, là không có kiềm chế được nhãn căn, và nếu vị đó rời bỏ nhãn căn mà không có được phòng hộ, hay là không có dùng cánh cửa của chánh niệm để mà đóng cái nhãn căn lại, thì lúc bấy giờ thì những cái trạng thái tham lam vân vân có thể sẽ xâm chiếm, có thể truy đuổi, có thể là đe dọa cái người đó. Cho nên nếu mà chúng ta không có phòng hộ cái nhãn căn của mình thì sẽ rất là nhiều phiền não sẽ xâm chiếm và chế ngự chúng ta. Thì hãy học hỏi từ tấm gương của vị trưởng lão trong câu chuyện vừa rồi, là cần phải phòng hộ cái nhãn căn của mình cũng như là các cái căn giác quan khác. Và nếu mà mình phòng hộ các căn giác quan thật là tốt thì lúc bấy giờ cái sự định tâm của mình sẽ phát triển và mình sẽ tiến bộ rất là nhanh trong việc thiền tập, và mình sẽ tiến bộ rất là nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Chính vì điều đó cho nên là cái việc mà phòng hộ các căn hay là rất là quan trọng, và cái việc mà giới hành có được từ cái việc phòng hộ các căn là Indriya Samvara là điều rất là cần thiết. Okay, so this one, as for this one, the thought process regarding guarding the faculties. So this one is for the Abhidhamma learners. Yeah, Abhidhamma learners. I will tell you a little bit about that, because I put in this PowerPoint, because Visuddhimagga also explain about this thought process. Actually, you have to learn about that in the Abhidhamma chapter 4. Yeah, chapter 4. It's a thought process chapter. So anyway, I will continue to this one next Monday. So let me stop here. See you on Monday. So yeah. Okay, Sally, you can translate. Còn tiếp theo lúc nãy là sư có chiếu một cái slide, và cái slide này là nó liên quan đến cái tiến trình tâm, liên quan đến cái việc mà phòng hộ các căn. Thì cái kiến thức này thì dành cho những học viên mà học về vi diệu pháp. Thì sư sẽ nói cho quý vị biết một chút xíu thôi.
Và bởi vì sư đã thêm cái slide, thêm những cái thông tin này vào cái chương trình này, bởi vì trong chừng mực nào đó thì thanh tịnh đạo nó cũng giải thích được cái tiến trình tâm. Nó xuất phát từ cái việc mà khi mà các căn tiếp xúc với đối tượng của nó, và quý vị sẽ học kỹ những cái điều này ở trong chương 4 của vi diệu pháp. Và chương 4 này nó liên quan đến, nó phân tích về cái lộ tâm. Thì buổi học ngày hôm nay thì xin được dừng tại đây, và sư sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý vị những cái thông tin mà vừa nói vào thứ hai tuần tới. Okay, so let's share merits.